Welcome to the current affairs of 13 March 2026, which Dubai exhibition asks visitors to view Urdu as art rather than only a language. दुबई की कौन सी नुमाइश ज़ायरीन को उर्दू को सिर्फ ज़ुबान नहीं बल्कि फ़न के तौर पर देखने को कहती है? Urdu words. Whose killing prompted US lawmakers to call for an investigation under a proposed Justice Act? किसके कत्ल पर अमरीकी कानून साजों ने मुजव्वज़ा जस्टिस एक्ट के तहत तहक़ीक़ात का मुतालबा किया? हिंद रजब, who was a Palestinian girl in the Gaza Strip and was killed by Israeli forces during the Gaza war. Which Indian author said she stood unequivocally with Iran amid ongoing US-Israeli attacks abroad recently? अमरीकी इसराइल हमलों के दौरान ईरान के साथ गैर मुबहम तौर पर खड़े होने वाली भारतीय मुसन्निफ़ा कौन है? अरुंधति राय. Which streaming platform will release the Peaky Blinders film The Immortal Man for viewers globally? Peaky Blinders film The Immortal Man किस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर जारी होगी? Netflix. Which UN body did Pakistan warn that breakdown of diplomacy complicates the Iran nuclear issue? पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के किस इदारे को ख़बरदार किया कि सफारतकारी की नाकामी ईरान जौहरी मसला बढ़ा देती है? Security Council. Which film did Netflix announce a sequel for while highlighting 2 Oscar nominations this year? Netflix ने 2 ऑस्कर नामजदगियों के साथ किस फिल्म के सीक्वल का ऐलान किया? K-pop Demon Hunters. Which Serbian star was upset by Jack Draper while Alcaraz reached the Indian Wells quarters? अल्काराज के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के दौरान जैक ड्रेपर ने किस सर्बियाई स्टार को शिकस्त दी? नोवाक जोकोविक. Which Kashmiri leader was granted bail amid reports that he had been unwell in jail? जेल में नासाजी एहतियात की खबरों के दरमियान किस कश्मीरी रहनुमा को जमानत मिली? शबीर शाह. Which language is prioritized under China's new ethnic majority law passed recently by Beijing authorities? चीन के नए नस्ली अक़लियत कानून के तहत किस ज़बान को तरजीह दी गई है? मंडरीन. How many US service members were killed in a plane crash over Iraq this week? इराक के ऊपर तैयारा हादसे में कितने अमरीकी फ़ौजी एहलकार हलाक हुए? 6. To which hospital did PTI reiterate its demand that Imran should be shifted for treatment? PTI ने इमरान को किस अस्पताल मुंतकिल करने का अपना मुतालबा दोहराया? शिफा हॉस्पिटल. How many rudimentary drones were intercepted and brought down near Rawalpindi by security personnel? सलामती हुकाम के मुताबिक रावलपिंडी के करीब कितने इब्तिदाई ड्रोन मार गिराए गए? 2. जो कि अफ़गानिस्तान ने क्लेम किया है कि पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान पे इस वक्त स्ट्राइक्स कर रहा है ये इसके रिस्पांस में भेजे गए थे. In which Gulf country were Pakistanis arrested over videos connected to the Iran war recently? ईरान जंग से मुतालिक वीडियोस के मामले में पाकिस्तानियों को खलीजी खित्ते के किस मुल्क में गिरफ्तार किया गया? बहरीन. How many policemen including an SHO were martyred in the Lucky Marwat police vehicle attack? लकी मरवत में पुलिस गाड़ी पर हमले में SHO समेत कितने एहलकार शहीद हुए? 7. Which PMLN stalwart took oath as the new Sindh governor in Karachi formally this week? PMLN के किस रहनुमा ने नए गवर्नर सिंध के तौर पर हाल्फ उठाया? निहाल हाशमी. कमरान टिसूरी को रिप्लेस करके निहाल हाशमी ने गवर्नर सिंध का ओहदा संभाल लिया. Pakistan was listed among how many countries facing US forced labor investigation at present currently? पाकिस्तान को अमरीकी जिबरी मुशक्क़त तहक़ीक़ात का सामना करने वाले कितने ममालिक में शामिल बताया गया? 60. Pakistan targeted terrorists and support infrastructure overnight
in which neighboring country across the border recently. وزیر اطلاعات کے مطابق پاکستان نے دہشت گردوں اور ان کے معاون ڈھانچے کو کس ملک میں نشانہ بنایا؟ افغانستان. In which two Pakistani cities were roads blocked and Al-Quds Day processions were taken out. یوم القدس جلوسوں کے باعث پاکستان کے کن دو شہروں میں سڑکیں بند رہیں؟ اسلام آباد اینڈ کراچی. Which bill did the opposition block in the lower house after pointing out a lack of quorum? حاضرین کی کمی کی نشاندہی کے بعد اپوزیشن نے ایوانی زیری میں کس بل کو روکا؟ ایف سی ری آرگنائزیشن بل. اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان کا یہ پلان ہے کہ جو فرنٹیئر کنسٹیبلری ہے ایف سی، اس کو اپ گریڈ کر کے فیڈرل کنسٹیبلری بنایا جائے. اس ضمن میں نیشنل اسمبلی میں ایک بل پریزنٹ ہوا، لیکن چونکہ کورم کی کمی تھی تو اسی وجہ سے وہ بل پاس نہیں ہو سکا. کورم کا مطلب یہ ہے کہ منیمم ممبرز جو کہ نیشنل اسمبلی یا سینٹ میں موجود ہونے چاہیے ایک بل پاس ہونے کے لیے. ایز پر دا کنسٹیٹیوشن آف پاکستان اگر کوئی بل نیشنل اسمبلی سے پاس ہوتا ہے یا سینٹ سے پاس ہوتا ہے تو جس بھی ہاؤس سے پاس ہوتا ہے تو اس ہاؤس کے کم از کم 1/4 یعنی 1/4 ممبرز موجود ہونے چاہیے. How much cigarette theft from FBR godowns did the panel seek to probe in Khyber Pakhtunkhwa? FBR کے گوداموں سے سگریٹ چوری کے کتنے مال کی تحقیقات کا پینل نے مطالبہ کیا؟ ₹250 million. Which court adopted austerity measures through a 7-point agenda endorsed at a meeting officially there? 7 نکاتی ایجنڈے کے ذریعے کس عدالت نے کفایت شعاری اقدامات اپنائے؟ بلوچستان ہائی کورٹ. How many medical and dental colleges were allowed to raise annual fees up to ₹2.1 million? کتنے میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں کو سالانہ فیس 2.1 ملین روپے تک بڑھانے کی اجازت دی گئی؟ 19. What proportion of vehicles did the KP government scale back to conserve fuel statewide recently? خیبر پختونخوا حکومت نے ایندھن بچانے کے لیے گاڑیوں کے کتنے حصے کے استعمال میں کمی کی؟ 60%. In which case were arguments sought from Mariam's counsel on a NAB plea before court? نیب کی درخواست پر مریم نواز کے وکیل سے کس مقدمے میں دلائل طلب کیے گئے؟ چودھری شوگر ملز. With which country did the Foreign Office confirm engagement to reduce tensions with Kabul diplomatically recently? کابل کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے دفتر خارجہ نے کس ملک کے ساتھ رابطے کی تصدیق کی؟ چائنا. What security device became mandatory for Punjab schools under the latest security decision for campuses? نئے فیصلے کے تحت پنجاب کے اسکولوں کے لیے کون سا سیکیورٹی آلہ لازمی قرار دیا گیا؟ پینک بٹنز. Up to how many new renal disease cases did the PMA warn may emerge this year? پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے مطابق اس سال گردوں کے نئے مریضوں کی تعداد کتنی تک پہنچ سکتی ہے؟ 50,000. Which country was ready to import Pakistani rice following a virtual ministerial meeting from Pakistan? کس ملک کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ پاکستانی چاول درآمد کرے گا؟ قطر. Which technology pilot was set to launch in major Pakistani cities next week by government? پاکستان کے بڑے شہروں میں اگلے ہفتے کس ٹیکنالوجی کے پائلٹ آغاز کی خبر دی گئی؟ 5G. In a restricted meeting, Prime Minister Shehbaz Sharif assured full solidarity and support to which Crown Prince? محدود ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف نے مکمل یکجہتی اور حمایت کی کس ولیعہد کو یقین دلائی؟ سعودی کراؤن پرنس. Thank you for watching this video. Stay blessed.